Hello everyone, Ulegadi madam here. Today I am going to discuss the phases of trade cycle with you all. So what do you mean by trade cycle and what are the characteristics of trade cycle and what are the phases of trade cycle? These all concepts are very useful to study theories of trade cycle. Yes. So what is trade cycle? So it is nothing but composed of periods of good trade characterized by rise in prices and low unemployment percentage, alternating with periods of bad trade characterized by falling prices and high unemployment percentage. Is it clear? So, trade cycle that is consisting of recurring alternation of expansion and contraction in economic activities of the nation, and these all ups and downs are recur again and again. And what are the interesting characteristics of trade cycle? So, trade cycle is a wave like movement that is not constant. Ups that is followed by down, down is followed by up, like this way. The cyclical fluctuations are recurrent, that means they occur again and again. And upward swing of a trade cycle is a self-reinforcing and it is very slow, and a downward swing of a trade cycle is very drastic or fast. So, trade cycle contains self-generating forces. Trade cycles, the effects of trade cycles is applicable to all segments of the economy. And cyclical fluctuations, in cyclical fluctuation, prices, production generally rise or fall together. That means, it is a condition where the prices are rising and there is nothing, that means production remains the same. It is not like that. Prices and production rise or fall together. And one more interesting thing, the cyclical fluctuations are more marked in capital goods industries rather than in, that is, consumer goods industries. So, these are the very important characteristics of trade cycle. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಕ್ರಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು, ಅವುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳೆಂದರೆ ಹಲವಾರು ಆರ್ಥಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಆವರ್ತವು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಎರಡು ಅವಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಏರುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆ, ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವ ನಿರುದ್ಯೋಗ. ಇನ್ನೊಂದು ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆ, ಏರುತ್ತಿರುವ ನಿರುದ್ಯೋಗ. ಅಂದರೆ ಈ ಅಭ್ಯುದಯ ಮತ್ತು ಈ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥಗಳು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಅಭ್ಯುದಯದ ನಂತರ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು, ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ನಂತರ ಅಭ್ಯುದಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರುವಂಥವುಗಳು, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವಂತಹ ಏರಿಳಿತಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಆವರ್ತಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುಗಳೆಂದರೆ, ಇವು ಸಾಗರದ ಅಲೆಗಳಂತೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಪುನರಾವರ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ವಿಸ್ತರಣೆಯು ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಂಕುಚನ, ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಅನ್ನುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಏರುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕೂಡಿ ಏರುತ್ತವೆ, ಇಳಿಯುತ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪಾಠ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯ ವಸ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಚಕ್ರಗಳ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳು. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್,
On the basis of the definitions given by different economists and on the basis of characteristics, today we are going to discuss the very important and interesting topic, that is the phases of trade cycle. Let us try to understand. So, what do you mean by the phases of trade cycle? Nothing but ups and downs. Generally, a trade cycle is divided into 5 well defined and interrelated recurring phases. See here what I am telling. Generally, trade cycle is divided into 5 well defined and interrelated recurring phases. Interrelated means whatever the phases we are going to study, they all are related to each other. They are not different and they are not separate, and they recur again and again. It means what? They occur again and again. Once again I will repeat. A trade cycle is divided into 5 well defined and interrelated recurring phases. That means they are related to each other and they occur again and again. ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಕ್ರಗಳ ಅಥವಾ ಆವರ್ತಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಆವರ್ತದ ಈ ಹಂತಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವಂಥವುಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇವುಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳ ಹಂತಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಚೇತರಿಕೆ ಅಥವಾ ಪುನರುದಯ, ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಪೂರ್ಣೋದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶ, 4 ಉತ್ಕರ್ಷ, ಹಾಗೆ 5 ಹಿನ್ನಡೆ ಅಥವಾ ಹಿಂಜರಿತ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, I am going to discuss the phases of trade cycles with you. So, these recur and interrelated each other. So, first one, depression or depletion or depression. Second one, revival or recovery or reflation. Third one, full employment. Fourth one, prosperity or boom or inflation. And fifth one, recession or disinflation. So these are the 5 stages of or the phases of trade cycle. Let us try to understand these all phases one by one with interesting characteristics. See here, the picture is given. So from the bottom, that means from depression to recovery, then recovery to boom, boom reaches peak. When it reaches peak, again recession start, again depression, again revival starts, boom, peak, recession. It means what? It means nothing but the phases are recur again and they are related each other. Go through this pic, it is very interesting pic. So in this, like, trade cycle occur just like waves in that particular economy. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಕೊನೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಕೊನೆಯ ಬಿಂದು ಏನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು. ರಿಕವರಿ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ? ಪುನರುದಯದ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಭ್ಯುದಯ. ಪೀಕ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ? ಉತ್ತುಂಗದ ಮಟ್ಟ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ? ರಿಸೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಹಿನ್ನಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ತಿರುವಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. So while explaining this answer, you have to draw this diagram. It means your answer become more attractive and it is very easy to understand for whom evaluator. Okay. Come to the next point, that is the first phase of trade cycle, depression. So during depression, the conditions in the economy are most deplorable. Real income consumed, produced and employment are falling. Yes. So depression will start from the bottom. So when the economy is under the tough condition, that means depression, everything in the economy are falling. So take for example, real income of the people of the country and whatever they consumed and whatever they produced and employment, all are falling continuously. That means the economy is under tough condition, or that is depression. Okay.
So the rate of employment are falling, and these are reoccur again and again. Resources remain idle, and the capacity of the productive units are unused. They remain ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನರ ನೈಜ ಆದಾಯ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅವರು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅವರ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು, ಆ ದೇಶದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದುವೇ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು. ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. So what are the characteristics of this depression? See here, the price level is very low, the volume of production and trade is falling, unemployment is very high, profit margin do not exist, rewards of factors of production are very low, aggregate expenditure and effective demand go on declining, bank credit contracts, no opportunity to investment. So we'll discuss one by one. So depression, the price level will start with the falling prices. The price level is very low. So when the prices are very low, what it means when the prices are very less, automatically the interest of the producing class or the entrepreneurs is less. So the production is falling, and when the production is falling, automatically what happens, trade is also falling. So when there is no production, then there is no employment. So automatically what happens, unemployment increases. When production is declining, unemployment is increasing. It is quite common. If there is no production, and then there is no chance to employ the resources of the nation. So unemployment is very high. When unemployment is there, there is no trade. When there is no trade, or when there is no business, automatically there is no profit margin, because the prices are very less. It means they are falling. When prices are falling, it is highly impossible to gain profit margin. So when there is no profit margin, rewards of the factors of production are very less. Their income is less. The income of the entrepreneur class is less. It means what, they are not ready to pay a high rate of rewards. You take for example, for land we have to pay rent, for labor wages, for capital interest, and for organization profit. When there is no profit margin, automatically what happens, reward for factors of production are very poor or low. Then rewards are very low, that means rent is less, then wages are low, interest is very low, and there is no profit. Automatically what happens, aggregate expenditure of the economy is also declining. Aggregate expenditure of the economy declining. No one is ready to spend their money on goods and services because their income is less. So automatically what happens, effective demand of the economy go on declining. When expenditure declining, definitely effective demand also declining. When there is no effective demand, what happens, when there is no swing in the economy, definitely bank contracts their credits. So they are not ready to give loans and advances, because everything go on declining. Prices are less, volume of production is declining, trade is declining, unemployment is very high, no profit margin, rewards of factors of production are very low, expenditure is falling, effective demand go on declining, then banks are not ready to give loans and advances. So bank credit contracts. When banks are not ready to give loans and advances, automatically no investment, there is no opportunity to investment, because there is no production, no trade, then no aggregate expenditure, high aggregate expenditure, there is no good effective demand, then definitely entrepreneurs are not ready to invest, or for them there is no opportunity to invest. Is it clear? So these are the very interesting parts of the depression. Am I right?
ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇರ್ತದಂದರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿಮುಖವಾಗಿರ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಈ ಬೆಲೆಗಳು ಅನುಭೋಗಿ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಳುತ್ತವೆ ಅನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಬಂಡವಾಳದ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಅನುಭೋಗಿ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದಿಂದ ಇಳಿಯುತ್ತವೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಈ ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೊಡೆತ ಬೀಳ್ತದಲ್ಲ, ಇನ್ನಿತರ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾವ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿತಾವ. ಯಾವಾಗ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವ, ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ ರೀ? ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಫಲದ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ರೀ? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗೇಣಿ, ಕೂಲಿ, ಬಡ್ಡಿ, ಲಾಭಾಂಶಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಆವಾಗ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ದೇಶದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ ರೀ? ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ, ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ರೀ? ಹಿಂಜರಿತಾವ. ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡವನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಾಲ ಕೊಡೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಪತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ರಿಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಬಂಡವಾಳ ತೊಡಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸದಾವಕಾಶವನ್ನು ಆ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿರುದ್ಯೋಗ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಡತನ, ನಿರಾಶೆ, ನಿರುತ್ಸಾಹ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಮತ್ತು ಈ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ರಿಯಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್, almost all people of the nation, that means different sections of the people of the country adversely affected under depression period. Is it clear? So this is the first phase of the trade cycle. Okay, then come to the second point. What is the second point? Okay, let us discuss few more points related to the depression. Okay, overall pessimism in the economy. Overall pessimism means what? People are not interested to invest their money. Nothing is there. Prices are falling. Unemployment is rising. Effective demand is falling. Aggregate expenditure is falling. So pessimism in the economy, overall pessimism in the economy, and preference for liquidity increases. Preference for liquidity increases. People are eager to hold their money in their own hands rather than investing their money in the economic activities of the nation. Everything remains stand still. Consumer goods industries are affected and all sections in the economy suffer. Then come to the second point. What is the second phase of the trade cycle? That is recovery. So depression, it does not remains constant. It paves way for what? That is recovery. ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ತದೆ, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಚೇತನಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಗಿವ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ರಿಕವರಿ. ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ರಿವೈವಲ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ರಿವೈವಲ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ industries. This is the very interesting points, my dear students. So depression which gives way for what? That is recovery. So the banking sector of the economy or the government or the authorities of the nation try to bring, that is revival in the economy. Then the question arises, what are the very important characteristics of this recovery? Just I will go through this. So recovery in industrial sector, prices, production, employment, income slowly rises, not suddenly. Recovery, it does not means that is sudden. It takes time. Recovery, that is
possible step by step. How is it possible? So slowly the production of the nation increases. So when the production increases, automatically employment opportunities increases. When employment opportunities increases, income slowly increases. So recovery in industrial sector slowly rises. So this leads to what? The stock market become more sensitive. When recovery starts, so when upward swing starts, automatically stock market become more sensitive. The prices or the value of shares or other things slowly increases. Is it clear? And then a rise in prices will favor expansion. So sensitiveness increases in the stock market or in the share market, and when production increases, employment increases, automatically income increases, demand increases. When demand increases, what happens? Prices will increase. When prices increases, economic activities are expanded. And what happens? Optimism develops in the business community. 100% true. When these all things are increasing, automatically the interest among the entrepreneur class or producers class increases. They become more and more optimistic towards, that is, future economic activities. Automatically strong faith or optimism develops in the business community, no doubt. And when optimism increases, production increases, prices increases, profit margin will slowly rises. Yes, definitely. When production increases, income of the people increases, their expenditure increases, a profit margin of the entrepreneurs or producers will slowly rises. When profit increases, automatically the banks are ready to give loans and advances. Demand for loans and advances increases. Bank loan and demand for credit start rising. Automatically a full swing appear in the banking sector of the economy. Their credit creation power expands. They give more and more loans and advances at a cheaper rate of interest. When they are ready to give loans and advances at a cheaper rate of interest, what happens? Investment increases. A recovery in industrial sector will brings recovery in what? That is agricultural sector. Is it clear? So this is the very interesting feature. Am I right, my dear students? So these all are the very interesting features of the recovery sector. Yes, my dear students. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎರಡನೆಯ ಹಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಪುನರುದಯ ಅಥವಾ ಚೇತರಿಕೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಪುನರುದಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೆಲೆಗಳಾಗಲಿ, ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಲಿ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು, ಜನರ ಆದಾಯ ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಏರುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವೆ. ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವೆ. ಜನರ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಜನರ ಬೇಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೇಜಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ತೇಜಿ ಮತ್ತು ಮಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತೇಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಫೇವರೇಬಲ್ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತೆ ರೀ. ಆಶಾವಾದಿಗಳಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಪ್ಟಿಮಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ? ಆಶಾವಾದ. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಉತ್ಪಾದನಾಕಾರರಾಗಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಾಗಲಿ ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಕಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಉದ್ದಿಮೆ
ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಅವು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಪತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ರಿಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅದರ ನಂತರ ಕೃಷಿ ವಲಯವು ಕೂಡ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ವಲಯಗಳು ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೊ ಇದು ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಷಯ ವಸ್ತು, ವ್ಯಾಪಾರ ಚಕ್ರಗಳ ಹಂತಗಳು, ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳು. ಸೊ 5ರಲ್ಲಿ ನಾನು 2ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, there are 5 phases of trade cycle. So in today's session we covered 2 phases of trade cycle. The first one depression and the second one recovery. So see you in the next session. Stay safe and stay inspired.